4.2 basic trigonometric function. Kanachun y trigonometric function kana lalla. In grade 9 we studied trigonometric ratio for acute angles as a ratio of sides of right angle triangle. So kanachun acute angles one kanneen taane fakkeenyaaf kanneen 90 gadi ta'an degree isaaniif maal laala turre trigonometric ratio laalee jirra kutaa 9tti jedha. So we will now extend the definition of trigonometric function ratio to any angle in terms of radian measures and study them in trigonometric function. So gara trigonometric function itti dhufuudhaan kanneen ratio wanii fakkeenyaaf maal radian measure degree an kan ture gara radian measure itti qayyarree gara function itti jijjiiruudhaan ilaalla. Chapter kana keessatti yookiin immoo 4.2 kana keessatti jechuudha. Activity 4.2 draw an isosceles triangle ABC. Fakkeenyaaf triangle miti kun asitti kaafamee kan jiru isosceles triangle dha jennee yaakaanu. So A to C akkasumas immoo B to C kun wal qixa yoo ta'anii isosceles jennaani. In which C is right angled. So asitti akkuma argitan C in right angle triangle dha jechuudha. So and AC is 2 centimeter. AC in 2 centimeter yoo ta'e 2 centimeter. So BC fi AC ni more kada jennee irra waan ta'eef so adjacent kunis immoo 2 centimeter dha jechuudha. So maal gaafatee what is measure of angle A? Jechuun angle sin 90 erga ta'eeti idaamni rectangle keessa jiranii immoo maalidha walqixa. Triangle kun immoo maayinni isosceles dha jechuudha. So angle B fi angle A kun walqixa. So let's say value angle sanini theta jennu. So isin theta kan B inni kun akkasumas immoo kan S theta da plus theta plus 90 degree is equal to 180 degree kan jedhu kan hojjenna jechuudha. So yeroo kana maal arganna 2 theta yookiin immoo 2 theta kun maal taati 2 theta plus 90 degree is 100 degree da. So 90 gana gaafa qannasnu 2 theta is equal to 90 da jechuudha. So theta keenya meeqa dhufa 45 degree nu dhufti jechuudha. So yeroo kana getting measures of A kan jedhu kana haala kanaatiin arganna. Calculate length of AB jedha. AB kan jennu immoo isa kanadha. So akkaataa kamiin calculate goona Pythagoras theorem fayyadamuudhaan calculate gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun AC 2 cm erga ta'e akkasumas immoo BC immoo 2 cm erga ta'e so Pythagoras theorem maal jedha hypotenuse square. Let's say hypotenuse kana C haa jennu. So C square AC is equal to AC the whole square plus BC the whole square jedha. So kanneen immoo argachuudhaaf AC jechuun maal jechuudha 2 jechuudha. To T square plus T square is equal to C square. T square if T square in more afurida. C square is equal to 4 plus 4. So C square is equal to 8. C is radical of plus or minus radical of 8 kan nuti barbaadnu immoo distance dha yookiin immoo hypotenuse waan ta'eef negative isaa keessa ganna. So kan nuti argannu C is equal to 2 radical 2 fudhanna positive isaa fudhanna jechuudha. So gatii C asumatti gaha bakka buusnu 2 radical 2 nu dhufti jechuudha. So find the sine of 45 fi cos 45 akkasumas immoo tan 45 jedha. Sine jechuun opposite over hypotenuse jechuudha. So kana jechuun gatiin opposite 2 cm dha 2 over gatiin hypotenuse 2 radical 2 dha. 2 dhaan gaha baddu is equal to 1 over radical 2 dhufa jechuudha. So yeroo kana radical 2 kana balleessuudhaaf rationalization fayyadamna. Radical 2 wal qixan baasna jechuudha. Lakkoofsa tokkoon baasna. So is equal to 2 over 2 dhufa jechuudha. Radical 2 over 2 dhufa. Salphumatti haala kanaatiin cosine isaa akkasuma tan isaa jechuun immoo opposite over adjacent waan ta'uuf kana jechuun immoo tan of 45 degree jechuun
opposite dha. Yeah, opposite over adjacent waan ta'uuf, so adjacent opposite meeqadha? 2 dha. Akkasumas immoo adjacent 2 dha, is equal to 1 dhufa jechuudha. So salphumatti asirraa calculate gochuu dandeenyerra. This case gaaffii lammaffaan immoo maal jedha? This case right angle triangle and the Pythagoras theorem. Right angle triangle in Pythagoras theorem wajjin baay'ee walitti dhufeenya qaba akkuma amma hojjenne kanadha. So in figure 4.6 figure isuma amma hojjenne kana keessatti, for a given right angle triangle the hypotenuse is side which is opposite to angle of right angle. Hypotenuse jechuun maal jechuudha? Side triangle yoo ta'u, innis immoo opposite yookiis immoo fuuldura right angle kan jirudha jechuudha. And it is the longest side of triangle. Hypotenuse in right angle triangle the longest side dha jechuudha. The longest side yookiis immoo side isa dheeraadha isaan keessaa. For the angle marked by theta asumatti kan jiru fakkeenyaaf b irra kan jiru jechuudha. In figure AC side AC kun maalidha? Side AC jechuun opposite dha angle kanaaf. Gaafa laallu angle isa kanaaf gaafa laallu fakkeenyaaf opposite side in isaa maalidha? AC dha jechuudha. AC line segment AC dha. Akkasumas immoo BC immoo adjacent dha jechuudha. BC kan jennus immoo angle kanaaf adjacent yookiis immoo maddii isaa kan jedhudha jechuudha. Similarly for the angle marked by beta kan jennuun immoo kan ta'eef fakkeenyaaf opposite side isaa kamidha? BC kanadha jechuudha. BC kun maalidha? Opposite side dha yookiis immoo line segment BC opposite side of angle beta jennaan. Akkasumas immoo the line AC is adjacent side of the angle beta dha jechuudha. So kun haala kanaatiin ergaa safanii booda the sine, cosine and tangent function jedha. Kana jechuun functioniidhaan kan laallu kutaa 9tti waa'ee ratio isaanii ilaalleera. Kana jechuun opposite side over hypotenuse kan jennu sine dha yookiis immoo sine ratio dha jechuudha. Trigonometric ratio keessaa isa tokkodha. Gara functioniitti gaafa ibsinu immoo domainiidhaa fi rangeidhaan kaa'uu danda'u jechuudha. So amma jalqaba waa'ee ratio irra deddeebinee ilaallu. Trigonometric functions are originally used to relate angles of triangle to lengths of side of triangle. Yeroo jalqabaatiif waa'ee trigonometric function kan namni itti fayyadamaa ture angle triangle fi side isaa waliin relate gochuuf ture. In this section, the same uppercase letter denotes vertex of triangle and the measures of corresponding angle. The same lower letter denotes edge of triangle and it is length. So given acute angle tokko tonuuf kenne the of right angle tokko jechuun kun fakkeenyaaf een kun acute angle dha. Sababiin isaa measuring isaa 90 gadi waan ta'uuf jechuudha. Sababii taddee kana kan jiru 90 degree dha jechuudha. 90 degree dha. Idaamni isaanii walitti dhufee iyyuu 90 ta'u. So inni tokko lamaan isaanii gaafa ta'anii kana jechuun ko fakkeenyaaf angle C angle measure of angle C plus measure of angle B plus measure of angle A kun wal maal ta'uu qaba? 180 ta'uu qaba. Kana keessatti siin 90 erga fudhatee siin 90 qabateera. Isaan kun walitti dabalamanii 90 ta'uu irra jiraata. 90 erga ta'anii lamaan isaaniiyyuu 90 gadiidha. Kanaafuu acute angle jennaani. A is of right angle and the hypotenuse H AB kan jennu AB is hypotenuse dha. Akkasumas immoo B siin kunis immoo side 1 C irratti perpendicular ta'anidha jechuudha. So the side B or AC kan jennu inni kun AC adjacent to alpha dha jechuudha. Alpha dhaaf adjacentiin line AC dha jechuudha. Akkasumas immoo opposite alpha maalidha? BC dha jechuudha. So if angle alpha is given, then all side of right angle triangle well defined up to scaling factor dhaan define gochuuti dandeenya. For any triangle ABC with angle alpha, the sine, cosine, tangent function will be defined as follow.
kunniin gaafa laallu reeshoowwan kanneen gaafa laallu fakkeenyaaf sin alpha jechuun opposite dha waan ta'eef oppositiin kun immoo BC dha jechuudha. Akkasumas immoo hypotenuse isaa AB dha waan ta'eef so BC over AB ta'uu danda'a jechuudha. BC over AB. BC immoo maal bakka buusne A dhaan yookaan immoo letter A dhaan bakka buusna so A over H. Akkasumas immoo cos of H jechuun immoo maal jechuudha? Adjacent side over hypotenuse jechuudha. Cosine alpha. Kana jechuun erga cosine alpha akkas ta'eeti cosine alpha adjacent jechuun immoo AC dha. AC over AB. Kana jechuun immoo B over H jechuudha. Akkasumas immoo tan of theta jechuun immoo opposite over adjacent of the yookaan immoo yoo alpha sanaati ergasiin opposite isaa BC dha. Akkasumas immoo adjacentiin AC dha. BC over AC. BC jechuun immoo A dha. So A over B dha jechuudha. So as example, find the values of trigonometric ratio of angle theta in figure 4.8 where P5,12 is point on terminal side. Kana jechuun pointii tokko nuuf kennee kan yoo isin jedhu fakkeenyaaf laayinii x axis fi y axis tokko soo kaasne gaafa kati kaasnu so yeroo kana kun x axis yookaan immoo y axis yoo ta'e 5,12 kan jennu nuuf kenname jechuudha. 5,12 kan jedhamu nuuf kenname so laayinii kanaaf yookiis immoo kuroo kun amma fakkeenyaaf pointii sun iddoo jirudha. So maal barbaadaa jirra? Taanii isaa akkasumas immoo erga kun nuuf kenname booda trigonometric ratio isaanii barbaannaa jechuudha. Kana jechuun taanii isaa, saayinii isaa, koosii isaa barbaannaa jechuudha. So asirraan garana kan deeme asii gara asii kana kan deeme 5 dha. Akkasumas immoo asii olii kana kan deeme 12 dha jechuudha. So yeroo kanatti theta iddee kana jiruuf kan nuti barbaannu. So theta kanaaf adjacent side jechuun isa kanadha. Akkasumas immoo opposite side keenya immoo kanadha jechuudha. So erga opposite kana erga qabaannee sin theta jechuun maal jechuudha? Sin of theta jechuun opposite over adjacent. Opposite meeqadha? Opposite isa kanadha waan ta'eef opposite 12 over hypotenuse immoo hin qabnu. So hypotenuse kana argachuudhaaf maal goona? Pythagoras theorem fayyadamna jechuudha. Pythagoras theorem maal jedha? Squareewwan saadiiwwan lamaanii yoo walitti dabaalamanii maal nuuf kennu? So kana jechuun hypotenuse kanaan C jedhu kanaan A jedhu akkasumas immoo kanaan B jedhu. So C square is equal to A square plus B square jedha hypotenuse theoremiin. So asirraa maal qabnaa? C square hin qabnu. C square barbaada waan ta'eef is equal to A square jechuun A meeqa nuuf kenne? 12 square plus akkasumas immoo B immoo 5 square. B square jechuun 5 square. So kana jechuun immoo 12 square jechuun 144 dha. Ida'u 5 square jechuun immoo 25 dha. Is equal to C square. So C square is equal to 144 ida'u 25 jechuun immoo 169 jechuudha. So C is equal to radical of 169. Negative isaa fudhannu so is equal to 13 ta'a. So yeroo kana saayinii keenya argachuuti dandeenya jechuudha. Saayinii keenya gaafa argannu over 13 ta'a jechuudha. Akkasumas immoo cos of theta keenya meeqa dhufa? Cos of theta jechuun immoo adjacent dha. Adjacent 5 over hypotenuse 13 dha. Akkasumas immoo tan of theta jechuun immoo tan of theta is equal to opposite jechuun 12 dha. Akkasumas immoo adjacent 5 dha jechuudha. So haala kanaatiin salphaatti argachuuti dandeenya jechuudha. So haala kanaatiin argachuuti dandeenya jechuudha. Exercise kana itti fufnee hojjenna. Evaluate sine, cosine, tangent of theta if theta is in standard position and the terminal side contains given point x, y kana tunuuf kenname jechuudha. Akkuma amma example hojjenne kana wajjin wal fakkaata. So sattaan lamaffaa jedhu find the value of trigonometric ratio of angle A. Maal isa barbaanna? Value of trigonometric ratio isa barbaanna. Kana jechuun sin theta, cos theta dhaa fi tan theta barbaadu jechuudha. So jalqaba salphumatti angilii A dhaaf kan barbaannu waan ta'eef fakkeenyaaf isa kanaatiif gaafa barbaannu
sine of A jechuun angilii kanaaf opposite kan jiru kamidha isa kanadha. So is equal to 1 over hypotenuse isaa immoo 1 square plus 1 square and radical 1 of radical 2 dha jechuudha. So over radical 2 is equal to radical 2 over 2 goona jechuudha. So inni rational gaafa goonudha. Akkasumas immoo cosine isaas akkasuma ta'a jechuudha. Sababni isaa adjacentiin tokko waan ta'eef tan isaa garuu tan of A is equal to 1 dhufa. Sababni isaa opposite 1 sunis immoo 1 of 2 jechuudha. Akkasumas immoo A kanaafis gaafa barbaannu jalqaba hypotenuse keenya argachuun dirqamadha. So hypotenuse maalidha? Radical of adjacent square jechuun 1 square plus opposite radical 3 square dha. Kan jechuun immoo radical of 4 is equal to 2 dha. So 2 as keenya jechuudha. So yeroo kanatti sine of A meeqa nu dhufa? Sine of A is equal to sine of A jechuun radical 3 over 2 dhufa jechuudha. Cos of A immoo meeqa nu dhufa? 1 over 2 dhufa jechuudha. Akkasumas immoo tan of A keenya meeqa dhufti? Is equal to tan jechuun immoo positive dha. Radical 3 adjacent 1 is equal to radical 3 dhufti jechuudha. So haala kanaatiin hojjettu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo akkasidha. Almaaz sadaffaan Almaaz wants to find the values of x in the given triangle kana nu kenname MNO nuuf kenname triangle where the cos of theta 1 over 2 nuuf kenname. How you help Almaaz jedha. Kana jechuun gatii x akka isheen garagattuuf akkamitti gargaartudha. So gara fakkii kanaatti gaafa dabarru maaltu nu kenname jira? Hypotenuse nu kenname jira. Hypotenuse erga nuuf kenname so kan nuti barbaannu immoo x dha. Kana jechuun adjacent hypotenuse kan wal qabsiisu maalidha? Cos dha jechuudha. Cos of theta is equal to 1 over 2 nuuf kenname jira. So ammas immoo cos of theta is equal to x over 5 dha jechuudha. Asirraa kan qabu. So cosiiwwan kun lamaanuu wal qixadha. So 1 over 2 is equal to x over 5 dhufa. Kana jechuun kirikroos immoo gaafa goonu 5 is equal to 2x jedhi. Gatii x argachuudhaaf over 2 gaafa goonu x is equal to 2.5 dhufa jechuudha. Gatii x yaa kanaatiin arganna. Paartii itti aanuun walitti deemnutti nagaa ta'a.